Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord. Good morning, good afternoon, good evening. Yeah, we show you know more yeah the share free Romans 8. Sene no or platform you so. Now we are this share no sene winim no ye share a kwanya ye befa so abo abrabo etene aso nyame ani sele nyame nampo so edema safo. Na halena from Romans 6 to 7 no ebe meyemu entiase na 7 no anase 8 ye chapter 8 na eche ekwan a honkonkon no faso na oye na de ekwan a honkonkon no faso honkonkon no onkoti nyame asam enye bibi fofo mani ye because oyo nyame oye no kwarfo nti the facts oye no kwarfo no he will always follow his own word. Na nasama ojina so de na edwuma edwuma Christ by your cross no so. Eno na say ye te sansem ya say be ma ye hu bebi asese ye de yegidi ye de gina. Nti Romans 6 no, Romans 8 ye no, ye do verse 11. Verse 11. Na sanso emo akwa be na ye bie verse 11 no, Romans 8:11. Romans 8:11. Na say so pese wuhunu the previous videos na ebama wohu bebia yedu a ye beto so ewa ha jinu before no yebama ye brother bompaye na yetumi ahye dwumedi na ase ye bompaye womra ye hia ewo ha say yesre nyame hu kronkron aye hu adesua obeye mmoa senia woye edikanfo mmoa omunya ntiase omu eye wadwuma sanso na yemre nso ye bompa yese obeye mmoa na egitasemo a nyamfo Yesu Kristo dan ma ko na wo maye primpin ene ye dachi no yenso yenya na ayemfa so aboaye osida ebien ni peduafo anase ebeda ewo hu ena nyubre atiefo nyina mom enye nhira na yenti ase enye baako ewo Yesu. Amen. Yo ntino ahano na 11 no ye bekan na ya to so sele ye kan. Ntino say, but if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwell in you, he that raised up Jesus Christ from the dead shall also quicken your mortal bodies by his spirit that dwelleth in you. So Paul akan sembi wa ha sansem we no inta sama no kwasem bi a eya na ebetumi interpreti na ejina se na edi nkaka hu konkon no se na ofaso oye na de because o chewa say hunhuma enya ne Kristo no so otiwu a nti ya de hwemu no na ebe say Paul kan semmenu wa na nsam o kan wa say that is the hunhuma onyane Kristo no eche that same power na enyane Kristo, that same power no tumi na enyane Kristo. Nti se tumi na onyane Kristo no owufum no sa tumi no otumu as a believer na because ekwan a sa tumi no ba betenu mu ye kwan a wo fa so a wogi ni di na sa tumi no odan ho edi ewo mu. Nti ye beka so obi ye born again na sa born again experience no nyon ankasa na o transform no ho. Name that Holy Spirit na nyane Kristo, that power no tumi na nyane Kristo, that same power na movie na nyame ka say let there be light and there was light. That same power na Yesu or faso odi nyan ewufu, that same power na odi bie enifrafo eni. We are talking of the power of the Holy Spirit. Nti say I can't power of the Holy Spirit na nyan Kristo yen tumi fan to two onipa effort
any unipankasa world power. There is a world power, nimpa war. There is an effort, nimpa energy, nimpa ability. Or the normal. But those abilities can never match the power of the Holy Spirit. And as we talk of this power of the Holy Spirit, Paul can say, if that power dwells in you as a believer, he's not talking of the Holy Ghost baptism. The Holy Ghost baptism was you shall receive power after the Holy Ghost has come upon you. But he is talking now here as the power that dwells in you, talking to believers. And there's separate work Holy Spirit or yewaha na Paul on here because you can't, if that spirit, the spirit that raised up Christ from dead and drives you, and they could see we saw Sanji into your brother won't bet me abemwa be more says answer Paul come away, no referred to the Holy Ghost baptism. And send what canon and this way and church remove. As someone Paul at the Poma Asafua away the room. Until semi a because senior Uguswa will come myself. Muhammad Inyani Yesu Christo if that spirit no to mua until we are pan on nature say ye kaya you nature say Muhammad Corona Inyani Yesu Christo if you no. Na yeji Yesu Kristo die saa honhom kro na nye se honhom na nyamienu nye se saa honhom kro na eti wo ne me mu esan Yesu a yagina di enti no yade a esonbo se ne wo kano saa honhom na eti mu no enye honhom konkon esubo enye speaking in tongues. Senior because Obi eba Kristo mu a waba beye abode foforo. Enti no esan se me no mienu ya fa Yesu Kristo aye ye kra ene ya dwen kwa no. Honhom bi ya ma kwan amanyankopon honhom aba betena ye mu. Enti de ete me no mienu mu no eson chen de wo wiase san se ono no onya na Yesu Kristo efi awufuo mu enti se yenya santi ase no a ye behu ye ho ekwan ye befa so avaru Yesu Kristo na dwumadie senti a amakwan ama ho kronkron aba betan ne wo mienu mu enti wo hwe pa no a ne se ya gidifuo mpo no de ya giadi de amakwan ama honhom aba betan ye mu no ya baba ye hunhum no ya ngesa no ye susu no adepa because si ye hu adwumadi a ekọ so pa amakwan because without that spirit no without the perfect sacrifice no anka Yesu onyane esan se na forebo eso neja enenti no amakwan se kronkron ese nyano no efi awufu mu amakwan se menu mienu agi sa adwuma no a edi mu eso neja ni no yagye di no amma ho kwan se nya sa ho kronkron kra enye tu entra ye mu enti wutumu hu se enye ade adefo na enya nti no se de tu mu no eso chen de ede ewo wiase every gidi ni biara no oni ye wo ha eya desua no enye se ohun ne ho se o ye ni paketwa because ohun atu mu no so chen de wo wiase no na ho ade bo ewiase de so na otu mu for a purpose until mu kwa nti ono ene ehita semu a Paul edema no a odi ajaye nti no se me umienu etumi nya egrapo saa nsami a eho ene ebehu ekwan kronkron se na ye ka no honhom na tu mu no so wo ne mra
Nti without mmara one fa mmara no anka no a wontumi nya hwe na se ekukura na mmara no mu a owo ho a oye adwuma sɛnea ɔne adikanfo no ɛhyɛ adwuma se a yɛyɛ no ankasa yɛka ɔmo ho asɛm na yɛdi ɔmo ho adanseɛ na yɛsan so gyina so ɛka nsɛm kyerɛ Nyankopɔn abusuafo ɔmo ɛkwan a ɔmo faa so edi Yesu Kristo ho adanseɛ no ɔmo di ne mmara so meka Paul edi ho nkronkron mmara so koso hu nɔkwaro no odi ne mmara so ntina ɔyɛ deɛ ɛnɛ yɛn so yɛtumi gyina n'asɛm so ɛkasa wɔ baabi biara nti abusuafoɔ no ɛyɛ honhom a ɛtew me ne wo mmienu mu a ɛnam Yesu Kristo n'adwumadi a ɔdi yɛ ɔwɔ Calvary nti woyɛ honhom ni a ɛnam Yesu Kristo n'adwumadi nti ɛha no ɛyɛ different from baptism of the Holy Spirit kronkron kasa foforɔ no because ɔtew mu nti wodi ne mmara so a ɔbɛsan so ɛbɛbɔ asu ama akyɛdeɛ no a ɛtɔtoa so no aka ho ɛde ama wo nti ɛyɛ ade kɛse agyapade kɛse ɛde ma me ne wo mmienu yo nti na which means nsɛm a Paul ka wɔ ha yi no refer to Kristo ni na wɔ ɛne ne nanteɛ abrabɔ no na ɔka ho asɛm wɔ ha because o kasa no so sɛ honhom a ɛtew mu ɛnam Kristo deɛ wayɛ nti ne onyane no ɛdeɛ na Kristo yɛ a ɛsɛ sɛ mɛ adwene kɔ ɛno mu so a enyane bi saa bɛɛ because sɛ yɛante a sɛ ha na ɛbɛma yɛhu baabi sɛ yɛde yɛgyidi kɔgyina a honhom a yɛka no asɛm no ɔbɛyɛ active ɔbɛyɛ n'adwuma because it's the law nti wɔn sɛ beginning yɛka sɛ Paul ka sɛ afɔbuo biara ne wɔn a wɔwɔ Kristo no wɔn nante honam wɔn yi so wɔn effort wɔn yi so wɔn ability ne wɔn nante honhom na kwan so nti honhom na wɔka no asɛ the same Holy Spirit a wɔka no asɛm na Paul ka sɛ sɛ ɔte mu a nti if this Holy Spirit will be activated or help you because ɔka sɛ na yɛbɛdi bɔne so Paul treaty about how a yɛbɛdi bɔne so ɛyɛ na wɔn a yɛwu ama bɔne yɛkɔ so yɛtena bɔne mu munim aha no Romans sɛ ɔkɔ Romans sɛ ɔyi kyerɛ sɛ munim sɛ dodo a yɛbɔ Yesu kɔ Kristo yɛbɔ Yesu kɔ ne wuo mu ana nti ne wuo no ɛna nkonkron no anasa nyame de yɛnkɔ hɔ ade yɛnkɔ toto wuo no because yɛagye edi nti the Holy Spirit no hwɛ di a yɛagye ewuo no edi na the same power na nya ne Kristo no ɔsi saa nti na yɛde sie yɛne Kristo nti sɛ Kristo esie no anka hɔ sanke Kristo ka hɔ anka saa tumi asama yɛka Holy Spirit ɔnyɛ n'adwuma sɛ de yɛn yɛgye Christ ɔyɛ n'adwuma which means Christ n'adwuma no yɛn ɛnam sɛ afɔrebɔ ne di mu ne nti na honhom no onya no because ɛyɛ perfect ɛyɛ de ɛtene ɛwɔ nyame ne so na ɛnam sɛ ɛtene wɔ nyame ne so nti the Holy Spirit has to activate himself. If that spirit dress in you, that's one nanti according to sa GD Paul can once a watch a children on to me because you are not believing what Christ has done on the cross to allow the Holy Spirit to activate, to give you the strength, to give you the power, to give you the victory over the sin nature. Because sin nature, and once some na Paul come over, our man kunimdi. This is so be with Christum. That's one tisa no korea say or the effort but try say or the dim kunim our so ebe fail because it is not God's way. If it is not God's way, God cannot go around and then go do something against his own will and against his own plan, his own word. In general, no question what he say the same power in Christ is available to you as a believer. But man for we didn't continue before frostring doing some yes, I do win a home no I'm motivating me, I'm mortifying body. And now motivational preacher be abano abeki one son and Kenyan Kikemas is the Holy Spirit that is performing his work. A continuous work. Continuous work, yeah.
a continuous work. And yes, we did no. Why you say adwuma na wie no? Si hɔ na. Nti si hɔ na wa ma ho kronkron so no. Ono so si hɔ na. Nti ye continuous work. That means it's continuous faith. You have to continue in that faith. Nante di na wodi gini di na honhom betena wo na odense sai bai no. The Bible is saying say yasan fa gidie na nti ne kodum pempensu bi na senchechire bi ba yakwan mu as believers na atwe yegidi kogina nsumo subo se nsumo subo no will give us the victory. Some kind of oil be mama victory, some kind of formula be mama victory. It is not according to the word of God. Yes, Anet. No, sa no numpono e function sa na yese balance abam na chese foforo no ababefa o. Nti bibi sa no betumi afanhye e de amount ohunhun muaye na eye foforo isi ano adane because obonofo no owo ho a ono no ogusu eye na djuma or try to dilute the word of God, try to or say God for asem it's no esan say ewo ho saa no na won so no wodi waye na asanso aye bibia di ama ho no sisi ano atwen ugidi akoko gina ho saa na ye ya ntisem bia no se ne ka no ade bia no a ewo ho a me no mienu asede ye ya ebeso nyame no ono nso afa kwan bi nso no aba be ye ne foforo de amaye nti wan hwe yi a because so your higher bofo nti no ade pram bia no nyame ahyehye a ewo ye nim no ono nso afande way to do that better you fake you know yesu foforo nti asempa foforo nti original bia no bibi foforo ye no fake ewo ho nti ono na ebetuma disagree me no mienu but ye hwe ye because oye obi yusu oye obi ejina bibi so but ye adwuma emma nipa koro no onua enya nyame asem ye de ade bia no a eye ewo asase so no esi ehu ade ye ewo bible enjire Yesu Kristo because the emma ho kwan a yetumi edi adanse nyina no eya ade baako aforebo kese a ekọ so wo Calvary wodata aforebo no yenye didi ni wodata aforebo no wuntumi nyina ba bibiara but santi no ena ama kwan ama me no mienu a ye wo ha eya adusua na sa adusua no ena ye ka ho asem no se bibia no a ewo ho a nyame eba beye ama me no mienu no obonofo no nso no ewo ho eye the same thing no nso no ena wanhwe ohu yi a wo no obeto na kwam na waka ho a wo nsore but ye wo ha ye hye nkura ye wo ha ena wo ebum aya bisua afa nyame asem ena ahitasem a wode ma Paul na ewo ho ema me no mienu nti de ye kai ye ho ne se o se de enya ne Yesu Kristo efura awufuo mu sa honhom na enya ne Yesu Kristo fi awufuo mu no eti wo mu a nti ye no utumu se ye ne gidie because ese na wo ka no because eyade mienu ya Yesu se obi eye born again Christian a onya ho kronkron subo no a bibia ne mu bibia sombuo bia ne mu ye hwe ye because obi enyina no ye fa sa kwan so no o fa Yesu Kristo ye o ka je nkwana ye di kan ene ho kronkron subo ewo asom bebre mu se ipakro no ho kronkron bebo na su ama mpo e da ye report but nyina no nipa no fa Yesu so ye ne kra aje nkwa no san nipa kro no ankasa no ahonhom no etini mu no saa ho no ena esi ehunhun kro a
ɔte nipa no mu wabɛbɛtena nipa no because the more no a nipa no bɛnya nteaseɛ ho mpo no onya ho nkronkron because yɛhwɛ bibi nipa bebree wɔ hɔ na fa Yesu Kristo ɛka nyamesɛm yɛka Yesu Kristo ne wuo a ohun ne ho senti ɔno nti ɛna numnyamfo Yesu Kristo hu amane a ɔfa no yɛ obi fa Yesu Kristo hɔ na onya ho nkronkron subo adentia but the faith sɛ ne osi hu Yesu Kristo na adwumadie no ɛma ho nkronkron no onya born again ɛhɔ na onya ho nkronkron subo esi saa because ni focus ohun ne ho sɛ nti ɔno nti ɛna ɛba saa ɔno nti ɛna bibi saa yɛde yɛ anumnyamfo nti no saa yɛ mu no ɛhɔ na no onya ho nkronkron asubɔ nti no saa nso ɛna mene umienu ɛwɔ hɔ ma nti ɛha no Paul sɛ onya no ho nkro a onya ne sɛ ye honhom a enya ne Yesu Kristo fi awufuo mu no ɛtew mu a ɛtɛntew mu honhom a enya ne Yesu Kristo efiri awufuo mu ɛtew mu a enti abusuafo yɛn wɔ ha sɛ yɛn no umienu ɛbɛyɛ adesua esan sɛ yɛn so yɛfa kwan bi so ɛna nyame ho nkronkron aboa ya yɛwɔ ha yɛn no ɛyɛ adesua saa nso ɛna Paul nso ɔfa kwan bi so ɛna Yesu Kristo ɛda hitasɛm adi ɛde ma no if abɔfoɔ soro abɔfoɔ ɛba bɛsesa saa asɛm pa yi a no menka nipa no na wo nti nti na ha no wɔkasa the Holy Spirit now dwell in you. He is there for a purpose. Nti what kind of purpose party through nti na honhom no ɔte wo mu wabɛtena wo mu what is nti honhom no aba bɛtena wo mu no ɛyɛ ade a ɔpɛ sɛ otu bɔ no korakora wɔ nipadua mu because ɔno ɔnto wo mu pa ɔto mu because wohwɛ paa no a the problem ɛyɛ ne ɛwɔ nyame yɛ bɔne ɛna ɛde ntetie mu ɛbaayɛ nti that piece no Yesu Kristo waba bɛyɛ saa adwumadie no waba bɛyɛ no wamɛkwan ama ho nkronkron sɛ ɔntena yɛ mu na ɔmmoayɛ na yɛnni saa bɔne no so ɔnte sɛ ɔno ara no ɛbɛma yɛnyɛ nipadua foforɔ nti ne purpose because without bɔne nti na esi kwan bebree si yɛni ɛkwan bɔne ɛna ɛkreti the whole 10 ɛwɔ asase so ɛyɛ bɔne nti ɔwɔ fɛ purpose for bɔne solution. Okay, which means the Holy Spirit is purposely in us in order to mold us to become like Christ. On no what shame you may pass away, mono. On one, if he is there now, on here necessary buono, he has the power, he is power. Into son of Kayamwa, on no better also, boy, me to me the boneso. And he is the power. Now, Paul can be viewed. I think Corinthians 1 chapter 1 or say Christ sent me not to baptize but to preach the gospel. Not the freedom of man, unless the cross of Christ will be made. No, we no can say the preaching of the cross, the teaching of his power, that same power in Yana Christian. Into why is Paul saying this? Into how you know say I no for the preaching, for the teaching of the cross. Paul say ye did make sumo. On pese ye jidi beko jine ni penyansa so. On pese ye jidi beko jine any other church doctrines bia can jumedia Christo Yesu cross because it's power for the preaching of the cross. It's power. The Holy Spirit is power. Until I say to me now, nyane Christo, that same power no will also give multiply your mortal body. Assemble so they say you find you. Idea yes symbols, yen fay GDA and chess symbols. But preachers are preaching, say you more will sure wouldn't quantity. And I am horrible bonimpo, empono, yen shoe, pona, a teddy, will be
abodwuma ne yɛde na kɔhyɛ mu no ne bɔne no yɛ afoforo nti wodi nipa foforo every kɔkɔ nsuo ne ntwam ɛsɛ anka wo no ɛyɛ fresh ɛyɛ honam a wonte wo ho ase sɛ nsuo no a ɛwɔ hɔ no a nsuo no ntwam nkɔ no wodi nipa kɔkɔ ne bɔne ne dum asɛm ne nyinaa no yɛhoro yɛ no ɛhɔ na ɛwɔ because nsuo no ɛnkɔ nti wodi nipa foforo kɔkɔ hyɛ adwuma no wodi episa sɛ nipa ɛsɛ yɛnya nsuo a ɛkɔ ɛsen kɔ nti yɛhoro yɛ nti saa nkyerɛkyerɛ no yɛhwɛ paa no a mfasoɔ bɛn ɛna nipa obenya firi ɛhɔ nti yɛka ade a ɛyɛ symbol ɛyɛ ade a ɛwɔ hɔ kɛkɛ ɛyɛ ade a ne gyinasoɔ ɛyɛ Yesu Kristo ne wuo na ma ne abusuafoɔ woka Yesu Kristo ne wuo na sɛ na maneɛ a ɔkɔ mu na wanya refreshment a na woyɛ tiasowo ɛde a obiara bɛtu Yesu Kristo ne wuo anana maneɛ ɛsɛ because the Holy Spirit is there for that work nti wokɔ hɔ biara no a ɔma refreshment wonya uso no ɛni ba ne ho so ehu sɛ bibi kɔɔ so na bibi ɛwɔ hɔ ɛde ma so no nti sɛ wonya saa nkenya no a woyɛ tiasowo ahonkronkron wa no salvation wonte aseɛ nkwagye no wonte aseɛ Yesu wuye ama ahonkronkron tie mu ama bɔne yɛtumi adi bɔne so waboa yɛ ama yɛtumi adi bɔne so ɔnte sɛ wokɔda wɔ Yesu Kristo mu ɔnte sɛ wote asase so Yesu ne ma wobɛnya nipadua fofo ɛyɛ nidasoɔ kɛseɛ ɛne nti ɛyɛ nidasoɔ a ɛyɛ nhyira nti ɔsɛ seek first the kingdom ahindie ɛne ne tere ne hane ade aka no anim deɛ wohia nyinaa no onim ɛsiane sɛ yɛka ho nkronkron mmra wɔ ha no wante ase a wobɛyɛ biara no ɔyɛ akɔmkyere 40 mmra nya ho sɔre hyia mmra wonni ahoɔden a wobɛyɛ 40 days fasting ɛbɛhwɛ deɛ bɛkɔ na kyerɛ sɛ wasesa wɔgyidie no yes now aha no so maybe sɛ bebree na no nsɛm a Paul ka wa ya no mo de akɔhyɛ future resurrection. Paul was talking about something that was present. Say, kunimdia, as I say, nya our bonus. So, friends, so I say, you mortify your mortal body. Into your tennis, and another question, when you see a brabon, name may that chain in Kenchamayana interpretation of this truth. Like all those say, Sana Wakano, a bedroom pempensua, Christ be no war will work Christian best for the canny. And once our tears will be changed. Nti hano na say chief no tia say Paul is not dealing with the future resurrection here. Paul is dealing with in praying katam kunimdia say nya ewe ehunimdia mu efa no bone ho. Nti no say first for he that raised up Christ from the dead shall quicken just say obomo ahoden. So how to mention or says, Nanka you ever bonim. Nensuno, we are quickened by the Holy Spirit and Quano, Nanka you our bonim. If I find Jesus Christian, you are quickening, and may I be our body for fraud. The last same power now quickening a day in Kenya, the brain and I didn't know for fraud. That same power is still there, and you need a woman where you die nanti. It is a young Yesuka said. Mo pese mo di mecha mo mpa mo na mo nfa asembia no dada de biara. He is referring to ye nanti a ayenkunimdi a Paul akọ details wa on the train sa nkunimdi no. Nti na nuanom it's the word of God. That same power is available. And here say wo be bia nti when something is available to you na itumi ade na ye no. It's a great promise. Emma wo ne me what shake a same when me say between so say but I'm crucified with Christ. Nevertheless, I live.
yet not I. Crucifixion, oh, as Christ we would have Paul answer no kasa asem we. That is Paul hunu e wo no mu say Christ ni wo no eye ni wo na mu no gidie no na activate honhom ma Christ ebetena no mu eye ni mu adwuma enye onu biem onfa no ho nto no ho so biem nti na brabo na ogbo ne dele I live by the faith of Jesus Christ the son of who loved me and died for me. Inti incheche Paul me pese ye de ho to so no a o chechiri na asendua no me pese me hu ni bibia o chi se Yesu a ya bonu na muduem amagidie no enkogene ni pene mo nyame tumi so into all the power all the Holy Spirit na dwina gina edwuma na Kristo ye cross into na Paul all konkonko issue Paul to make us know the truth. Make us know this truth. Say bibia no ebekọ yenim na say obetumi odi bibi so aso a Send your work canon to say ye share no so far because from 6 no 7 no into ye no enye ye dachi say benye ni pedua for front na ye kan e now into ye ha no ohwe content ohwe nsem no a 6-7 ene eye nsem bi nti no enye ade a eye dachi send your Corinthians and 1 Thessalonians and ha eho no ente sa because we share pa no ano o ka prim de wo ho emma me no mi no enti yen hye no so sene o ano enya ade a eye ye da chi a idenya ni pedua foforo sene me no mi no enim na eye ni da so e de my bet o ka prim abrabo because sa na ese ye boy ebra na etumi anya ni pedua foforo sa na ese ye boy ebra nti yehu ne sa no a na ebetumi anya more insight of any ahotoso a ese ye ahoto edwuma Christ ayo cross no so the knowledge of the law of the spirit of life in Christ Jesus has made me free from the law of sin and death. One more from who did ya pray ya brabo asana Paul treat no ibenya nkunimbi nti am sure nti na ya koi nim ewa aha nti which means Adam nhwiase no akosi embebre Adam nhwiase ohwiase no a weekly and kra say betumi aye bibi po a tini kra wa ya menim we as believers nti say ya gi ehudi na say ya mfa ya ho antu sa procedures ya twa antu sa kwan so a na ye koti sa somwe na ye de ho to yankese ability. That is the where self-righteousness will produce no. nyame a ye ka no asem no edayano kwa but sa nyame kro no yenim senia ono no ti ene na de ye because nyame no bone ketekete se enya bako se no ono ompe ketekete se no na hidie no ensu nti no bone ati hwi bako mpo no na hidie no ene ho bibisa ne ho nti ono no nyame ayeka no ase nti unless say na hidie no nti no wo hwie Yesu yehu bibia no a ekire se yemku no nti wo hwie adwumadi a wo hu se na obia ntumi emu ne fo ni wo fo ye toso ye do ko ha na ye de ko ha ni na se ye mona sendu mona mose ye mona sendu mo fa ma de nko nti no bi o horo ne sa nti wo hwie Yesu Kristo ni process of going to the cross na utumi hu se woni a eti ewi sei baako na ebi ne no but me no mienu nti nisa se waye atenjirafo edi ama me no mienu no na ese yehu yehu e wo sa adwumadie ne mu until say the last work say oyebenya nupedia foforo no until say because ono eno oba ababe sesan a akebe ya den say baako mpo nipa baako mpo beko
So no ano de ne train no mpo eba besesa ye eme nye nipadua foforo na yetumi odi akọ ne gante esa na we can yentumi enko nti ye yade a nyame ya dumpo a ekira no pa no ye be kesa ewo ho ewo radio Cynthia Rapture no ewo ho ema me no mi no ye hitasem pa hitasem Yo, nyame aduma radio ben na obakasa o Youth Radio UK. Okay. Anopa 9 to 10 no. Bedi ho konsenti a saa sesae no ewo ho ema me no mienu. Eba bedi bi ho nkomo anopa. Okay. Jina so obo nkai say every Sunday morning biara with Youth Radio UK and a biara from UK time 8 o'clock, 7 o'clock to 8 o'clock no. Asembia no nsemia no sanso yabete ewo saa bia ho. Now, intino yadishe yako 12 no so a Paul can be said therefore. So because therefore enunti, which means agent church bi so no obaka cho say enunti enuanom yende honam no eka na yatena honam no mu. James ane yi no me aduma e beto so the next eyi nti no say ye beka I don't know time no edu I say enunti therefore we can therefore which means one more church bi one more ntiase bi in one more conclusion say enunti enam say ninti no don't depend on the flesh as a believer. One day ka Hanunti in terms of what conclude na what the na compare we metiefo we tie and no konkon ai so we become a person on American or immediately say as some Romans bookie inshra the ma ujidi ni bia wafa Yesu Kristo ayene kra agemo because according to the word na Paul or ka ewo ha no a yehu say Paul ayobia yehwe no na yesua no because adwuma no oba be ye adwuma tiri ede ma asa nti no yesua no a eyeye nti obi biara o asase so a apostle title bi eda wo so a ebo Paul so no wo Paul ase na wo se wo be ma ho kwan na ho kronkron no ama ahitasem a Yesu onyaye efiri Yesu Kristo enchen migidi se wo ma ho kwan e wo saa kwan so se na wo tibiara no a nyame ho kronkron wo ho se obe yusu e wo bebi biara wo na watumi ama adwumadie no aso onyankopon ni aso onyankopon ani na waka no 2:4 no na je se wenye sisi ade wenye saa ntiase no nti honam de wonde honam ka nti afo no ye wo ha ye ne ha say ye condemn obi but ye wo ha for the purpose of the word of God nyame asem nti asem no nsisa bia ni nti so obi sisa no a na ye sere say ekwan bia so bia na wunnim nti no huhu a da obia no hwan na opeso kokodegem ye nyina ye wasase so hwan na why ready so dey the sack kwakoto ya hita samre no obia no obia mpesa nti ye mpesa nti no na ye wo ha ye sre onyankopon nyame kronkron se obi biara obepie ye nso e wo YouTube no obenya abotre na video a egusu nyina no wama ho kwan se enita asem a wo ho ma me no obi no ubenya na baby a wo no wo so no odi ho adanse ahye uje nyankopon nnya nti
Yamenshire obi biara ye na obɔ mpaye. Enyubre nso ye da wase pempe so a woni e babidu. Ye bɔ mpaye wo Yesu Kristo din mu. Obi biara video yi YouTube obi pie so ye bɔ mpaye se ame wo kronkron fa no mu na hitasemi wonya mu kyem. Esem enye nhyira emfemma no na onso ongina na oni ho adanse e obabi biara obehu. Ye de ho hye wonsa koso ma enye foforo mre bi a yebechia aye nkyerɛkyerɛ babi biara ye bɔ mpaye ma wo hyira manipa eye odefo so na enye nhyira bambo enkoso kura yenim gane danyina ejiw di se ampa bia no de no ho to no nanim angwasida na wieye no mo ye nkunimdifo anso ene yeto aso saa no a yenim se wieye no ye be nkunimdifo na se mre no so na woda ho adi a nya nipadua foforo akukudida ene wieye yeda wasi Yesu din. Amen. Amen. Yo, tiefuna yɛde mu bɛsi ha sɛde adesua no ekodu no mi sɛ wayɛ nhyira kɛse ɛwɔ nsɛm a yɛakeka. Nyame nkɔ so nhyira wo paa nanso no nyame no dɔ so a ɔdedɔ adesinya so no ɛnka ho ɛbɛda fifi brother Avon ɛno ekyire yɛbɛsan so ateɛ nko bye bye.